membambera lagi. Hey, we are halfway up the Narangala Mountain, which is about 30 kilometers from Badulla town. Yeah, this is at about 5,200 feet above sea level. We've come about 40 minutes now. I'm already panting because the initial climb was very steep, kind of steep. It was difficult. It was kind of draining. Now we're still pushing. You can see halfway into the mountain, the view is already breathtaking. Kalau kana ada. We have a little viewpoint. It's a bit misty, so you can't see the whole of it today. You can see it on this side clearly, but on this side it's misty. Can I give you a big smile? මොනා ඉතිහාස කතා තියෙදයි මේකට? ඉතිහාස කතා තියෙනවා රජ කාලේ බුදුහාමුදුරු. ඔව්. බුදුහාමුදුරු පළවෙනි වැඩම කරලා තියෙන්නේ මේ කන්දර නාරංගල කන්දර. පළවෙනි වතාවට. මොකද ඒක තියෙන මොකක් හරි තියෙනවද මොකක් හරි සාධක සාධකයක් කියන්නේ වැඩම කරලා තියෙනවා පොත්පත්වල තියෙනවා වදුලේ. පොත්පත්වල. ඔව් වදුලේ එහෙම තියෙනවා. ඕකේ. ඊපස්සේ ඒ ගමන් මෙතන ඇවිල්ලා වැඩම කරාට පස්සේ පල්ල කුඹුර වල හානවා මේ ඩ්‍රස් එක. පල්ල කුඹුර හානවා. හානවා. රයිට්. එතන කලකිරලා තමයි සමනල කන්දට ඊනම් පියවර දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පැත්තට මේ කොම්බෝන මගේ ඉලිපාද පේන්නේ. ඉලිපාද පේන්නේ. ඉලිපාදේ තමයි දෙවෙනි වතාවට කියලා තියෙන්නේ මේ. ඒක පළවෙනි මෙතන. ඔව්. ඒක පොත්පත්වල තමයි තියෙන්නේ. වදිනේම තියෙන නාරංගල තමයි නවරංගල අංකල 9ක් තියෙනවා මේ ඉඳන් ගතේ. අංකල 9ක්. තාම තියෙනවා. ඔව් තාම තියෙනවා. ගත්ත කෙනෙක් නෑ. සලකුණු තියෙනවා. පොත්පත්වල වදින් වල තියෙනවා. නාරං කියන්නේ නම කියන එකද? නාරංගල කන්ද කියලානේ කියන්නේ. ඔව්. ඔක නවරංකල නවරංකල නාරංගල. නම හැදුනේ. ඉතින් මේ කෑලි වල තිබ්බ නාරං. ඒ එහෙමත් කියනවා නේ. ඔව්. වීඩියෝ ෆොටෝ. හොඳයි.
I'm sorry, it's a bit cloudy, a bit misty. You can't see the ground clearly. I'm hoping the mist will clear in a bit. I'll show you again. මට තවම හිසේ මම්බම්බරා වගේ බුයි කැල්ල නාන්න පවුනේ Ayah. Ayah. Gila lah. Enak? Mama done. Udah kan anda. Okay. Thank you. Yeah. Oh shit. Oh, ini dia. Ada kiri. Bara ka pehne mein. Kaman ka. Kalang inne hinda. We just finished the hike. We started at around 8 a.m. Now it's 12:30. It took us 4.5 hours. I would say it took us about 1.5 hours to get to the top. I would say this is one of the easiest that we have done. And if you're one of the beginners who's looking for an easy hike, but it's also yet challenging in the beginning, like the first 15-20 minutes was challenging because the incline was really unforgiving. So even though you're a beginner, you'll still be tested. Your lungs will be tested, your legs will be tested, and yet it finishes in about 1.5 hours. I would say it's a great pick if you're looking for a beginner's hike. Once we got to the top, the day is a little gloomy. It's misty, cloudy, everything. So we couldn't see the horizon as well as we could have on a good day. Maybe you'll get lucky when you come. All in all, I would say it's a pretty good hike, moderate hike. It's good for beginners. And once you get to the top on a good day, it's absolutely beautiful, and you can take really nice pictures because there's not many trees. So if the weather is clear, you can take some really good pictures with the horizon. I'll see you guys next week.